హలో క్రియేటర్స్, వెల్కమ్ టు పిక్అనార్ట్. ఈరోజు మన బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఐడియాస్లో ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ యూజ్ చేసి బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ లెటర్ బోర్డ్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. అది ఎలానో చూసేద్దామా? లెట్స్ గెట్ ఇంటు అవర్ క్రియేషన్. ఫస్ట్ నేను 10 ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ తీసుకున్నాను. వీటిని డిఫరెంట్ కలర్స్తో పెయింట్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ మన 10 కలర్డ్ స్టిక్స్ని ఈ 4 స్టిక్స్ పైన అటాచ్ చేసుకుంటాను. ఈ 4 స్టిక్స్కి బోత్ సైడ్స్ కర్వ్ ఎడ్జెస్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ స్టిక్స్ పైన మన కలర్డ్ స్టిక్స్ని గ్లూ యూజ్ చేసి స్టిక్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ కలర్డ్ స్టిక్స్ని స్టిక్ చేయడం కోసం కింద 2 స్టిక్స్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి. దానికన్నా ముందు ఈ 2 స్టిక్స్ స్ట్రాంగ్ అండ్ సెక్యూర్డ్గా ఉండడం కోసం మన బోర్డ్కి బ్యాక్ సైడ్ మరొక 2 మినీ స్టిక్స్ని స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను. అలానే మరొక 2 మినీ స్టిక్స్ని పైన కూడా స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ స్టిక్స్ ఎందుకంటే మన కంప్లీట్ బోర్డ్ సర్ఫేస్ ఈక్వల్గా ఉండడం కోసం మాత్రమే. ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ 2 స్టిక్స్ని కూడా స్టిక్ చేసుకుని రిమైనింగ్ కలర్డ్ స్టిక్స్ని కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మన బోర్డ్కి సపోర్ట్ కోసం ఈచ్ 3 సెంటీమీటర్ లెంత్తో అరౌండ్ 20 పీసెస్ వరకు కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ పీసెస్ అన్నిటినీ ఒకదానితో ఒకటి గ్లూ యూజ్ చేసుకొని స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఈ బోర్డ్ని నేను స్ట్రైట్గా కాకుండా కొంచెం బెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఈ సపోర్ట్ స్టిక్స్ని కూడా అరౌండ్ 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను. అలానే వీటికి సపోర్ట్గా 1 సెంటీమీటర్ లెంత్తో ఇంకొక చిన్న స్టిక్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు బోర్డర్ కోసం బ్లాక్ కలర్డ్ స్టిక్స్ని తీసుకున్నాను. వీటిని అటాచ్ చేసుకుందాము. ఈ చిన్న గ్యాప్లో మినీ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ కోసం ఒక ఎండ్ యూ షేప్లో కట్ చేసుకొని శాండ్ పేపర్తో షేప్ చేసుకున్నాను. వీటికి కూడా బ్లాక్తో పెయింట్ చేసి ఇక్కడ స్టిక్ చేసుకుందాము. మన ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ బోర్డ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది.
లెటర్స్ కోసం నేను ఎయిర్ డ్రై క్లే యూజ్ చేసుకుని లెటర్స్ కట్ చేసుకుని వైట్తో పెయింట్ చేసుకున్నాను. అలానే లెటర్స్ని స్టిక్ చేయడానికి 1 సెంటీమీటర్ లెంత్తో ఈ స్టిక్స్ని కట్ చేసుకున్నాను. ఈ క్లే లెటర్స్ అనే కాకుండా ప్లాస్టిక్ లెటర్స్, కార్డ్బోర్డ్ లెటర్స్ ఇలా ఏమైనా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంతే, మన బోర్డ్ రెడీ అయిపోయింది, మన లెటర్స్ రెడీ అయిపోయాయి. కంప్లీట్గా మన లెటర్ బోర్డ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. మరిన్ని క్రియేటివ్ క్రాఫ్ట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.